So let's get on with the strip down and rebuild. I'm pinching the fuel pump relay to force the fuel pump to work and take out all the 98 octane petrol, and it'll go into my wife's Citroen C1. It's going to love it, as the C1 only gets 95 octane usually. I've already taken out about 20 litres, and considering a Fiero only has about a 30-35 litre tank, must be our last container that. Yeah, the fuel pump is spinning faster. Yeah, starting to get really empty. Okay, don't want to overheat the pump too much in case it can go again. We've definitely got, yeah, pretty much all of it out there. Yeah, I think so. That was the last 10 litres in the tank. Okay, just burn out the fuel pump if I carry on like that. See what the oil looks like. Nice and black. I don't know if it's nice or not. Certainly looks very black. Can't really see any metal particles in the oil, but it is very, very black, which is, well, not good. Well, while I wait for that to drain out, still can't see any particles in there coming out. Does seem to be full of swarf, so it's a small blessing. It's just very, very black oil, like it's been well used. Anyway, let that carry on draining out. Something I wanted to look at. See the lowest point. Hope that will come easy. The lowest point on the car is the anti-roll bar at the back, well, excluding the air dam, and you can see bottom of the sump we've got like a good 5 centimeters, even 6 centimeters. We could build this sump pan, modify it and get extra capacity, bring it down to the level of the anti-roll bar, because that's the lowest point that will ever touch the ground, so just a smidgen less than the position of the anti-roll bar, and bring it down in a square section or even a round section just round the oil pickup, descend the oil pickup as well,
a bit lower. Well, in fact, you could just cut the sump all the way around and stick a 5cm band and just get the sump down to here, and then baffles, especially at the bottom, to hold the oil round the oil pickup. Increase capacity and baffled sump. Hopefully it wouldn't do what it did again. Now, what do you reckon? 1,820 centimetres cubed of extra capacity we could put in this thing. That would make a difference, wouldn't it? Yeah, it's still coming out, and I still don't see any metal particles falling out, especially at the end there. No, it still seems clear. Ah, it'd be so good if it's just caught it before it went totally AWOL. Ah, only just tall enough. That's a bit of a pain. Oh, doing this one-handed. I'm still going to pee out. Oh, see, okay. No, into the container. If I open the bleed screw at the top, it's going to gush out. Oh, I'm getting too old for this. It's not very interesting watching liquid drain out. I don't need these cars any longer. Oh. Oh. Concentrate. Take out the little plug
and try not to spill it everywhere. Yes. Oh. Upright. Well done. So, should be a bit more than that. Ow, come on. Well, it does have a battery cutout switch. We're going to disconnect the battery properly. As you can see from that, batteries here. No more battery connected.
I know I should be using proper aluminium spanners for these fittings, but I think it's a shite. That's the petrol lines, vacuum, what's next, gearbox, and probably a bit of wiring down that way. Put the camera up somewhere high, see all this. How many times have I taken this bloody interior apart? Okie dokie. Up. Come. Gently, that's it. There we go. The ECU and this wiring harness that's got to come out. Ah, shite, I forgot about that one as well. Bloody well, it's not ODB2 sensors, ODB2 connector. Come on, I'll screw it for that. Okay. The connector that uses 7 or 8 millimeter. Oh, 7. Like the rest of it. That's one.
And those are going to go through the fucking barcode. I'm not sure that's going to be easy. Difficult thing is how to get this bloody bracket to come through. Separate out the thing, if possible. There we go. Come on, you can do it. Anything blob of mastic, and then it'll have to be fed back through. And of course this is the first time I've ever taken all this apart with this, and I have no idea whether that's going to go through or not. Doesn't look to me like that's going to go very easily. I'm going to have to separate them into two to get together. I can guarantee we're going to have broken wires with the ECU afterwards. Just see the problems. Big mess of goddamn wires. One at a time. Little one first. The one with less wires. Yes. And then the one with all the wires next. Without snagging. Yes. Good. There we go. So the interior and the ECU disconnected. And drop the engine off with all that wiring just hanging there.
Handbrake still works good. The tyre must be wrong with everything. Okay. Seriously, I thought I painted them, they're all rusty. There's always one, isn't there? Booga booga booga. Jesus Christ, these things don't want to come out. Ah, gotcha. Normally when I'm not filming this, I'll take it out in 2 seconds. There we go. Need to undo that. That's already been undone. This, and of course the upper. This one. And everything else is loose, it should just drop down. Great start.
trying to get into that wiring here. So that's part of the wiring that's going to come off. That stays. That comes off. Trying to put the little head nut back on. Okay, so that's all the engine wiring disconnected. That's pretty much it, apart from the earth wire. Finally had to take the intercooler out because I can't get to the main battery cable from the starter motor. Because some dickhead made this bracket and it's connected to the body. And the cable for the starter motor is connected to that. The oil cooler is connected to that. Definitely 15. Might even be 16.
Ça c'est bien baissé. Je peux passer un bout de bois. Oui, bah, ça je peux faire. Merci. Le chien n'est pas utilisé. T'as des chaussures? Non, pas du coup. Attends, il fait hyper chaud, puis il y a encore de l'énergie. Il est vert ton extincteur de voiture. Ouais, c'est un ancien Halon. C'est un gaz assez toxique. Qu'est-ce que tu fiches là? Là, on est sur les roues. On est sur les roulettes là. Ouais. Je vois bien. Tu sais que t'arrives. Ah oui, t'as une caméra. Ouais. En espérant qu'ils ne craquent pas les trucs. Je veux bien, mais 4, je ne veux pas. 4 vers la voiture, je ne veux pas. Voilà. T'as une hallucination de chien dehors, c'est dingue. Prenez-le, je dis dehors. Je t'ai pas dit à l'intérieur. Je vais envoyer à un autre endroit. T'as des clés à molette. Le chien. Qu'est-ce qui se passe? On va se coucher. Ouais. En plus, c'est pas spécialement près de ta vie, non? Il se couche? Non, parce qu'elle fait un bain soleil devant la lumière projectée là. Ouais. En plus, je trouve ça devient chaud comme ça. Ça y est, un truc chaud. Ouais. Donc elle fait son bain de soleil dans le garage. Très intelligent. Là, c'est un peu de dévissage des vis en hauteur. Oui. C'est le haut de les suspensions. On dirait qu'il est bas sa voiture. Oui, j'ai mis les parties là. J'ai mis exprès. Oui, parce que faire ça avec une autre voiture qui a voilà, le même système, ça va être trop haut pour le garage. Ça, c'est les ventilateurs. Enfin, le ventilateur. Ça, c'est juste un petit ventilateur pour éclairer l'image.
ma bouteille de menthe ici? Pardon? Je vous faisais ma bouteille ici là. Non mais là c'est encore pire. Ah je vois en regardant le moteur tu vois, je vois le sol et une caisse orange que tu as mis sous la voiture. Que j'ai déjà vu maintes fois. Pour des vidéos qui des trucs dans le genre. Parce que des trucs où il y avait de l'huile ou... Ouais. Oui, c'est juste pour filmer. Voilà, Vous s'est couché, c'est mieux que tout à l'heure là. Impeccable. Pas grand chose, mais tant pis. Oh, t'aurais vu le regard que Prunelle m'a jeté. J'ai arrêté de la caresser. Ouais. C'était, tu arrêtes. C'était genre... tu arrêtes de chuchoter la reine Prunelle. Hey. C'est un peu ça, quand on va la caresser, tu sais que pour elle, tu lui as pas fait son quota de caresses du jour. Elle te regarde avec un air. C'est ça. T'as dit qu'il reste pas mal proche aussi. Lui, il va pas dans le garage, mais Non, le garage, il est à côté de la porte. Ouais, il fait gardien. Ouais. Fini, elle fait chien de salon du garage. Moi, je suis la mécanicienne. C'est qui, c'est le réveil là. Deux clips, mais bon, ça fait des années, ils sont bien coincés là-dedans. Voilà. C'est bon, t'as les clipsés? J'ai les clipsés, mais les clips c'est éclipsé. Ça veut dire? Bah, il est parti quelque part et j'ai pas entendu où il est tombé, donc... Ah oui, c'est éclipsé, d'accord, ouais. Éclipsé. Elle est mieux que la blague de maman. Bon, non. Non. Les palettes ardettes. Une line. Bon, next. Oh. C'est beaucoup, même, je dirais. Ouais. Normalement, t'as moins de liquide de refroidissement dans une voiture que dans un bateau. Et t'en as plus. Je ne sais pas. C'est une taille du moteur, j'imagine. Quelle est la mécanique? Bon. Je divise le premier. C'est 4 grands vis qui tiennent tout le moteur. Bien sûr, c'est pas juste venir gentiment. C'est trop facile. À la main. En plus, j'ai Prunelle qu'à chaque fois qu'il y a un bruit fort, elle me regarde, genre. Ouais. Pas... Oui, comme si on faisait exprès de le déranger. Oui, alors que c'est quand même elle qui me suit depuis tout à l'heure, tu sais. Oh. Parce que moi, tu vois, quand je fais un truc, une fois j'ai entendu le truc tomber au sol. Je l'ai pas vu, mais j'avais entendu un autre bruit. Ouais. Et c'était près de mon étagère, parce que j'avais entendu le bruit de cet objet sur le bois. D'abord sur mon sol et ensuite sur le bois. Bien sûr, il y a un petit problème, mais... Come on. Oh. Wow. Ça fait 1. Tente-moi sauter. Il ne reste que 3. Allez, Ah, c'est plus petit que 18, bien sûr. et tu sais, je peux t'aider. Oui, ouais, c'est besoin, comment ça s'appelle, un douille de, je pense que 16. 16. 16. C'est celui-là, le 16. Je pense. Merci. Ah, je laissé ranger dans le 16. Attends. Ouais. 16, ouais, c'est ça. Ouais, c'est peut-être même un... Non, 15. Je le rérange dans le 16, comme ça tu pourras pas te tromper. Ouais. Et le 15. Ça. Ouais, merci. Ah, aussi. Ouais, c'est le 15.
contente, là je peux aider. Ouais. Moi, il faut juste qu'on montre ce que c'est et j'ai compris où sont les chiffres et tout. Et puisque tu ranges bien quand même tes trucs là. Ouais, il faut. Sinon même moi, je sais pas. Et là, j'ai pas assez de force à l'envers de faire ce truc. Allez, où? Ah oui, Minecraft. Non, mais c'est sérieux. Bon. Mon copain tout à l'heure était mieux, mais c'est pas grave. Moi, j'ai bien graissé celui-là aussi. Oh, c'est confort en vrai tes trucs comme ça. Non, je suis imbibé de liquide de refroidissement et je crée ça. Et Ah, c'est bien ça. m'embête beaucoup là. Peut-être pas imbibé, mais je pense que tu dois avoir beaucoup de liquide de refroidissement sur toi. Ah, je pense que ton Mes lit vêtements il est sont... goûté. Oui. Toi, poup, 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 poup. Oh la gentillesse. Non mais c'est pas la peine de relire après qu'on t'ait dit pas reconnu. En fait t'as 3 araignées mortes. 2 assez grandes. Enfin, une petite bizarre, une méga mastoc et une minuscule. Ah, la méga mastoc elle fait peur. Et Connie, tu fais un tour du voisinage. Gros, je tiens à te dire que tu peux pas passer par là. Boubou, boubou. Yeah, tu peux me passer la caméra? Ok, j'arrive. Faut déjà que j'arrive à faire sortir le boubou de là. C'est bon, il n'y a rien à Tu manger. fais un demi-tour. Ouais, mais le temps qu'elle comprenne qu'il fallait qu'elle fasse un demi-tour. On est encore devant. Passe la caméra. Oui, la caméra. Merci. Je sais que t'as pas les explorations, tu fais ça avec ma chambre. Mais sérieux, non. Tu vois, j'avais oublié le frein à main. Et ça, c'est chiant à faire parce que tu as juste un petit quart de tour à chaque fois pour le dévisser. Ah, ouais. Ah oui, ça doit être pas... T'as plein de trucs à faire en fait pour enlever le moteur. Ben oui, j'ai fait T'as fait plus compliqué quand même. beaucoup, mais il reste toujours ça. Voilà, je peux voir, je suis contente. Ouais, tu vois, c'est beaucoup de choses comme ça, juste chiant à faire. Tu vois, c'est un quart de tour. Je inverser le truc et vu que j'ai déjà dévissé un côté, je peux pas vraiment aller plus haut. Tu vois, bon, c'est un jeu vidéo, c'est pas pareil. Mais quand je suis en train de me battre avec un zombie, je suis en nouveau PVP. Et du coup, je dois attendre que mon épée revienne pour frapper le monstre. Ouais. C'est pas la même galère, mais si j'ai du diamant, tu vois, j'ai pas envie de le perdre. Bah là, toi, t'es obligé de faire un quart de tour avec ce truc. Ça doit pas être pratique, hein, par contre. Ouais. Bon, heureusement, je graisse C'est pas la peine de bien marcher dessus, prunelle. Hein. tous ces trucs-là avant de les remonter. Si tu fais tomber la lampe, c'est pas de ma faute. Ok, mais faut... 20 minutes later. Oh, peut-être pas quand même. Nearly. Huh.
30 minutes later. Ouais. Ah pardon, 6 ans plus tard. 1 day later. Non. Ah, come on, it must be at the end now. Yes! Ha-ha! Depuis le temps que tu t'attends ça. Donc, les plus longs ont été faits. Je crois que là, ce que tu viens de faire, c'est équivalent au temps que tu as mis à dévisser. Elle est où, mon assistant? Oui. Tiens, un petit peu sur ça. Un tout petit peu, c'est-à-dire. Juste un petit peu. C'est ça? Bah, il faut que ça clique 2-3 fois. Comme ça? Oui, c'est bon. Moi, ton assistant canin a aussi accouru. Comme tu peux le voir. Voilà, t'as les marteaux, t'as les... Voilà, ça c'est juste pour sortir le dernier. Moi je sais, boulon. mais j'ai vu la massue que t'avais. Non, c'est pas besoin de grosse masse, juste un... Non, mais je sais, mais... dans la massue que t'as, tu sais. C'est pas mal. Attention, Camille, ne me dis pas ça, moi je pense que le truc il peut être criminel. T'as besoin d'aide pour évacuer les objets? Oui, les outils, il faut mettre sur la... Là où, sur le compte de comptoir. Salut la prise de taille. Ok. Bon, tu sais, c'est une des grosses vis. Oui. Ok. Là, théoriquement, c'est possible que ça... Enlève. Vas-y. Là. Deux mains. Ah, continue. L'arrière de la voiture, il monte. Je sais pas. En tout cas, ça fait une meilleur. Ça, c'est ce que je peux garantir. Tu vois? Ouais, je pense qu'il y a un peu, ouais. Beaucoup, même. Une distance, hein. Ok, stop. Ah. Je vérifie. Pour tout ça. Évolue. Boutique. C'est mon boutique qui est un peu branlant. Eh, bienvenue au club. Regarde. Ouais. Avec la chaîne, ça va totalement Ouais. dans les mains. Retour du pantalon. Voilà. C'est un mélange de plusieurs poussières et tout là sur mes mains. Eh, on voit le pot d'échappement. Ouais. Le moteur est un peu plus bas. Donc là, tu vois le... Oui, tout ça. Ouais, Sauf t'as... la suspension qui est décidé de faire difficile. Le grand maillet. Ah, aussi le grand maillet quand même. Le grand maillet. La suspension, t'aurais pas dû la faire difficile. Ok. Voilà. La suspension, c'est fait rafler alors. Ouais. Ah, celui-là il est plus... Celui-là, Rigoureux. il coince un peu. Prune, tu vas vraiment en sortir parce que j'ai peur que tout ça va tomber sur toi. Oh, comment elle est sortie assez genre quoi. Tu vois, c'est ce que je t'ai dit, quand on lève, vous, c'est pas que c'est folie. Comment elle repart avec la queue basse. Ouais.
Et l'autre il est sorti en un coup, celui-là Ouais, il refuse. il refuse, je ne sais pas pourquoi ça coince un petit peu là. Un petit peu. Voilà. On voit toujours c'est levé là. Oui, ça Ah, lève, mais ça lève Non pas levé mais là ça coince. Ouais. Mais ça devrait Easy sortir. video. Voilà. Voilà, je crois que là il sait faire quelque. Ouais. Là c'est. Là c'est bon. Ça va être... Je dois être levé jusqu'à quel niveau pour voir Là c'est déjà beaucoup plus léger. Prunelle. Qu'est-ce qu'on a dit sur la présence des canidés dans le garage? Tu peux continuer à lever 2-3 trucs, je vais vérifier que tu sors comme il faut. Tu me dis quand je stoppe, hein? Continue. Continue? Ouais. Ça va, tout me tourne normalement? Je vais juste vérifier qu'il n'y a rien coincé. Ça semble tout descendre sans... Prenez. Donc je lève encore ou pas? Non, attends 2 secondes, Ok. on va vérifier. Je vais juste vérifier. Ok, que- donc je vais sortir le chien. Il n'y a pas un... Voilà. Anti-canidé. C'est non pour les chiens. Quoi? Salut Queenie. Bon, il n'y a rien pour retenir le portique anti-chien, donc je sens qu'elle va se jeter dessus, donc je m'appuie un peu contre le portique. Et je te jure, tu vois dans ses yeux qu'elle voilà, elle commence à pousser. Non, Non, ça suffit. je peux pas tenir tout le portique de anti-chien pendant 4 ans, d'accord? Je fais maintenant parce que si jamais ça casse, je peux sauter, ok? Ouais. Je peux pas. C'est toi qui prends le Fiero sur la tranche. Il y en a plus que c'est pas la fibre, c'est le portique. Je devrais tomber comme ça, c'est le portique qui va s'écrouler. Moi, je pense que maintenant la suspension était décoincée. Tout semble sortir comme il faut là. Un grand morceau. Ah ouais, c'est vrai que là, t'as le moteur. Hein. Et le moteur repose sur les roulettes. Elle n'est pas là de craquer, pour le moment ça va. Visuel comme ça, elle commence pas à craquer. Je veux que j'ai calculé ça comme il faut. Un petit peu de que ça va toucher. Ouais, ça vaut mieux que de bien calculer. C'est pas la peine de te lancer dans le portique, Prunelle. Elle pèse 45 kilos. Tu pourras pas. Tu pourras pas. Tu pourras toujours couiner. Là, ça doit être où là, t'as le... la partie la plus magnifique. Et la sonomie. Stop. C'est les mains, ça. Ils vont décoincer, ils glissent un petit peu en touchant. C'est les mains. Oh, je m'attendais pas à ça. Ça suffit. Va jouer ailleurs. Tu fais trop pitié. Oh là là, que c'est beau le moteur. Ah quoi, c'est vrai.
T'as un gros compartiment et puis après t'as plein de sortes de petits compartiments. Ouais. Bon, j'en avais un peu plus haut. Ouais, bah... Oh, il bouge. Oui, il bouge. Non, ça... Pas de souci, il est libre. Et je vois pas d'autre chose qui l'attache à la carrosserie. Il faut juste qu'on arrive à faire en sorte que la carrosserie c'est le plus haut possible. Ouais. Tu joues avec le chien? C'est clair que maintenant qu'elle peut plus entrer, elle est assez énervée. Ouais, elle est chiante. Maman, elle a poussé l'anneau, elle pétait quoi du parasol? Ça a pété contre le parasol. Finalement, l'anneau, je pensais qu'il allait partir contre la vitre, et bah non, en fait, il est parti. La tondeuse a échappé belle. Dis-moi un truc, tu sais, Lisée? Tu veux que ah là, ça se passe comment? Oh, dis donc. Regarde ce magnifique moteur. Magnifique. Ouais, c'est assez spectaculaire. La maman, elle le trouve. Tu es en train de filmer en fait? Oui. Juste vérifier que... Ah bah ça c'est de l'ancien, tu vois, tu en es capable. Il a pas comme d'idée aussi. Ah punaise, un de mes trucs à roulette cassé. Ah ouais? Il y a quoi? Je vois pas. Ah oui, ah ouais. Non, non, je vois pas. Ouais, un des trucs à roulette à casser. Ah. Ah, mais c'est lourd aussi. Ça pèse combien de kilos, le moteur? Ah mais normalement le poids est compatible, non? Genre si ça fait 50 kilos, 100 kilos, chaque roulette devra supporter en moyenne 50 kilos. Et ça varie un peu. Ouais. Ça pèse combien en moyenne un moteur? Le moteur? Ouais. 200-300 kilos. Oh oui, tranquille. D'accord. Donc en moyenne, chaque palette doit supporter 150 kg. Ouais, ça va être difficile Soit pour 60 rouler pour le les machin maintenant avec ça. Ah oui, carrément. Est-ce que ça passe? Ça passe presque. C'est à cause de câble là, voilà. Ouais, Électronique. Le câble peut descendre. Oh, je vais tenir un truc. C'est parce que ma roulette est HS que... Ah oui, je la vois, le poche. Ah oui. Ah oui. Ouais. Oui, elle est très hachée cette roulette. Non, elle n'est pas hachée. Pour la blague, elle veut imiter la voiture. C'est parce que tu as le bas qui reste et là tu as le haut qui lève. Tu vois, elle veut imiter la voiture. C'est pas pareil. Non, ça passe maintenant. Et comment tu vas avancer avec du coup? Bon, on va juste tirer comme des dingues. Encore, t'as une palette qui supporte encore, donc ça va. Il y a un qui marche et l'autre... Qui marche pas. Tu tiens là, cet échappement, et je vais tirer, il va forcer contre toi. Est-ce que tu dois... Tiens. La crasse du position. Oui. Presque plus sur la voiture. Ouais. Ah oui, les deux roulettes complètement HS. Hey, l'autre est cassé. Bon, on peut officiellement dire que... Qu'est-ce qui se passe? La roulette. Le truc à sa face c'est comme ça. Assez bas pour sortir.
Bon. D'accord. Oui. Et c'est quoi tout le liquide? Bah, le Un liquide de peu de liquide de refroidissement. refroidissement un peu qui est resté dans le système. C'est pour ça qu'on a demandé à Pou et aussi parce que sinon. Ah bah oui, Brûle. c'est... Oui, bon. Tout est tiré. Tout est libre là. Oui. Mais c'est juste par terre, mes roulettes, roulottes sont... Bon, bah, Roulette. papa, on reste. C'était trop marrant. On a entendu, je pensais que ça allait craquer, non? Ça a été très doux. Oui, c'était très long. Bon, là je tiens, reste pas là trop, je vais pas te, je vais juste forcer le truc, aller juste de l'arrière le plus possible. Parce que je veux pas garder là. C'est quelle tenue que tu as, mon chéri? C'est quel pantalon? C'est un ancien pantalon. Ah bon, très bien, je vais bien. C'est un t-shirt avec peinture, ok? C'est pas les nouveaux. C'est bien. J'ai pas l'échappement. Attention, je vais bouger, peut-être pour sortir. Ouais, bah c'est joli. Ah. On va en faire un autre. Ah bah fais, mais moi du coup je joue avec des chiens parce que... Bon, maintenant on est sorti. T'as tapé. Ah, c'est chiant les trucs de roulette là. Pas ça pouvoir t'aider, tu penses que je peux? Non. Non, maintenant je vais juste tirer un petit peu plus et après, de toute façon, il faut tout démonter l'échappement D'accord. et le moteur, mais j'aimerais bien juste mettre le Fiero. Hey oh, ça c'est largement des ouvriers ça. Hein? Oui, mais c'est de l'incitation. Encore un coup, et c'est bon. Ah, quel chien. To do. Ah. Engine officially out.